Okay, let's start. Siguro sobrang sapat na yung oras na binigay ko sa kanila to be here in our class. So, yung ibang hindi makaka-attend dito, siguro ang magiging attendance na lang nila is yung kahapon kung nanood sila ng video. Pero kung di sila nanood ng video, wala. Okay, wala sila attendance. So, send ko lang yung picture natin. Nag-loading lang sa messenger. Ayan. So, let's proceed. I hope you are now seeing my screen. Ayan, si Panganiban has left the meeting. Kakasimula lang natin. So, for module number 3, actually, yung lesson natin last week, merong part doon na nasa module number 3. As you can see sa ating module, kung nagbukas kayo talaga ng module ninyo, ay meron tayong dalawang lesson sa module number 3. So, ano yung dalawang lesson na yun? Yung una is, what if you are asked to look for the end term? O kaya naman, pinahanap sa inyo yung specified term. O kaya naman pinahanap sa inyo yung D or yung difference. So, yung lesson 1, wait lang, yung nagpapa-admit. Diba, ang pangit ng sulat ko. So, yung lesson 1 natin, ng module 3 ha, is about the end term ng sequence, about finding D, finding N, finding A sub 1. Okay? Or kasama na rin dun yung finding the specified term. While lesson 2, nakita ko sa lesson 2 is the arithmetic mean. Siguro may nagtatanong, Ma'am, ano ba yung mga sinasabi mo? Okay, so I will be explaining each of the terms na nakikita nyo dito. Okay? Wait lang, may mga classmate pa kayo nagpapaano. Wait lang. Hindi tayo dito ng Q1 for module 3 and 10. Okay. So, let's look at the end term. Ano ba ibig sabihin pag end term? Pag end term po ang hinahanap, ibig sabihin we're looking for the formula. Formula ng certain sequence na yon. So, let's say ang sequence natin ay, simplihan lang natin, no? -5, 6, 17, 28, and so on. So, yan yung sequence natin. Pag end term ang hinahanap, kukunin nyo yung formula. So, how do you do that? Of course, you have to use yung formula ng arithmetic sequence. And that is A sub n
equals a sub 1 plus d times n minus 1. Okay? So, yun yung general term ng arithmetic sequence. Okay? Ayusin lang natin kung baka malito kayo mag-7. Now, ano yung substitute natin dito? Ang substitute natin dito ay yung first term at yung difference. Okay? So, ano ba yung first term natin? Yung first term natin is negative 5. And yung difference natin is 11. So, papabibilisin ko lang yung lesson natin ha para matapos tayo agad before 11 para makapag-lunch kayo agad. So, ang mangyayari dyan is magiging a sub n equals negative 5 plus, nawala. I-admit ko na nawala. Negative 5 plus 11 times n minus 1. Okay? Then, i-distribute natin si 11, positive 11 to n minus 1. Ayan. So, kapag distribute natin siya to n minus 1, magiging 11 times n, tsaka 11 times negative 1. So, we'll have a sub n is equal to negative 5 plus 11n minus 11. Okay? Then, we'll have here negative 5 and negative 11. Since they are similar terms, i-combine natin sila. So, ang mangyayari will have negative 5 minus 11. Okay? So, we'll have a sub n is equal to 11n. Negative 5 minus 11 is negative 60. So, ano yung magiging end term natin or yung formula nung sequence na meron tayo? Ang formula niya po is a sub n equals 11n minus 60. So, nire-review ko yung ginawa natin last week sa module number 2. Kasi meron tayo dong sinama na part na ng module 3. Okay, so ito yon yung nire-review ko. Ano naman pag finding D, finding N, finding A sub 1? Okay? Kunwari, hindi natin alam yung mga terms natin. Kunwari, hindi natin alam na ang A sub 2 natin ay 6 at ang A sub, let's say, 5. Ano ba A sub 5 nito? Plus 11, 39. Kunwari, yan lang yung dalawang term na meron tayo. Hindi nagbigay ng iba pang term. Hindi rin nagbigay ng equation or formula. Hindi rin nagbigay ng difference. Hindi rin nagbigay ng first term. So, ano yung pinapahanap naman dito? Ang papahanap sa inyo dyan, pag ganyan yung sitwasyon, dalawang non-consecutive terms ang binigay, probably ang pinapahanap dyan, yung difference, yung yung n term, or n, and term, at saka yung a sub 1. Okay? Probably yan ang ipanapahanap sa inyo pag ganito yung sitwasyon. Okay? So, let's try solving na ang hahanapin natin ay yung d, yung n term, at yung a sub 1. So, paano natin magagawa yon? Una, hahanapin muna natin yung d. Okay? Last week, tinuro ko sa inyo paano hahanapin yung d using the two equations. Okay? So, papakita ko muna ano yon. Pwede ba tayo mag-move sa mas malaking? Screenshot ko lang to. Tingnan natin kung makakapag-move tayo sa whiteboard. Ayan. Hindi siya pwedeng yan. I-paste. So, isulat ko na lang. Ang given natin is a sub 2 equals 6. A sub 5 equals 39. So, we are going to look for the difference, a sub 1, and yung n term, or the formula.
Okay? So for us to find the following, last week tinuro ko sa inyo yung paraan. Ano yon? Gagamit tayo ng formula ng arithmetic sequence. And that is a sub n equals a sub 1 plus b times n minus 1. Okay? Ito yung ginamit natin last week. Ano yung pinagawa ko sa inyo? Kung a sub 2 yan, if that is a sub 2, ibig sabihin, yung n natin is 2. Wait lang. Ayan. Ibig sabihin, if this is a sub 2 equals 6, ibig sabihin ng n natin dito is 2. Dito naman, a sub 5 siya. So, yung n natin is 5. Okay? I-substitute natin yung mga values na yan. So, a sub 2 equals 6. Ang magiging formula natin dyan is a sub 2 equals a sub 1 plus the difference times 2 minus 1. Okay? So, a sub 5 equals 39. Yung formula dyan, pag nag-substitute na tayo, is a sub 5 equals a sub 1 plus d times 5 minus 1. And then makikita nyo, dito may a sub 2 tayo. And sa a sub 2, pwede natin siyang i-substitute ng 6. Sa a sub 5, substitute ng 39. C2 minus 1 will be 1 times d is 1d or d na lang. 5 minus 1 is 4 times d is 4d. So, simplify natin yung equation. Ano magiging itsura niyan? That will become 6 equals a sub 1 plus d, and the other one is 39 equals a sub 1 plus 4d. And then sabi ko sa inyo, we will subtract. Again, pag subtract, change the sign and proceed to addition. So, from positive 39, magiging negative na yan. Lahat ng nasa subtrahend, subtrahend. Balikan natin yung elementary days. Asa ng minuend, asa ng subtrahend. So, si subtrahend, ito nasa baba, magsusubtract tayo. And papalitan natin yung mga sign ng mga nasa baba or subtrahend to negative. Or, kung positive siya, gawin mo negative. Kung negative siya, ano mangyayari? Okay? So, from positive, magiging negative. From positive, magiging negative. From positive, magiging negative. Then we will proceed to addition. Okay? Next. So, ang mangyayari dito, magiging 6 plus negative 39, which is negative 33. Ito, 0 na yan, because a sub 1 minus a sub 1 is 0. Then we'll have here 1 minus 4. That gives us negative 3. So, pag sinulat natin to, we'll write it negative 33 is equal to negative 3d. Then we will divide both sides by negative 3. Para ma-cancel natin yung numerical coefficient ng d. Okay? So we have d is equal to negative 33 divided by negative 3. So negative, alam na natin, ang sagot dyan ay positive. Divide by 3, 1. Divide by 3, 1. So we have positive 11. So, kunwari kanina, di ba, nakialam naman natin that the difference is 11. Pero this time, ang sinasabi ko sa inyo, kunwari hindi natin alam, tapos kukunin natin yung difference. And there is another way para gawin to. Okay? Ito medyo mahirap kung titignan ninyo. Pero yung formula na ipapakita ko sa inyo ay mas madali. Paano nyo makukuha yung difference kapag ito lang yung binigay sa inyo? Okay? So, maglagay tayo dito ng boundary. Ayan. So, ano po yung formula na gagamitin natin?
Yung formula na gagamitin natin is what we call the difference formula. Okay? And that is D equals A sub n minus A sub k divided by n minus k. Where A sub n, si A sub n po, is the higher term and A sub k is the lower term. When we say higher term, kung meron kang A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, ang higher term natin dyan ay yung A sub 5. At ang lower term natin ay si A sub 1. Okay, so nagets nyo ano ibig sabihin ng higher term and lower term. Malinaw? So dito sa dalawa, since we have A sub 2, which is 6, and A sub 5, which is 39, which of the two is the higher term? Is it A sub 2 or A sub 5? You can type your answer sa ating in-call messages. Nga pala, nakalimutan nyo mag-type ng name at present ngayon. Nakalimutan nyo mag-type sa in-call messages natin. Yes, Dave? Um, is 6 is the lower and 39 is the higher for miss. Yes. So the higher term is 39 and the lower term is 6. Okay? Laging titingnan yung n, hindi yung value. Malinaw? Ito yung titingnan ninyo ha, hindi yung value. Kasi minsan, ang value mas mababa, pero higher term siya. Okay? So again, don't forget to type your name and to say present sa ating klase since you are here in the Google Meet para may patunay kayo na nandito kayo. And yung mga nasa FB Live, 4 kayo. Please type your name and then type present para may patunay kayo that you are really watching the live. Okay? So let's proceed. So, ibig sabihin, our A sub n is A sub 5, which is equal to 39. And A sub k natin is A sub 2, which is equal to 6. Substitute lang natin yan. Ano yung magiging itsura ng ating solution? So, D is equal to A sub n is 39 minus 6. And yung n natin, n here is 5. At yung k dito is 2. So, that's 5 minus 2. So, we will have 33 divided by 3, which is also the same dito, as you can see. Yun nga lang dito yung sign natin puro negative. It is because of our solution, kung paano natin siya sinolve. Pero dito sa difference formula, ang kagandahan is nakukuha nyo agad yung difference using a simpler formula. Okay? So, there are two ways for you to find the difference. Ito yung una. You can do it if you are comfortable dito. And ito yung pangalawa, using the formula. Okay? Kung dito kayo komportable, you can also use this. Mamili kayo dyan. Siyempre, for sure, ang pipiliin ng iba ay mas madali. So, saan ba kayo nadalian? Para malaman ko kung nandyan kayo, you type 1 or 2. Saan kayo mas nadalian? Dito sa unang process natin, yung ginawa natin last week, or dito sa pangalawang process natin whereas we use the difference formula. Ayan. So, marami nagsasabi, 2, of course, mas madali talaga yung mas simple na formula. Unlike dito, ang daming pasikot-sikot dito sa isa. Right? So, screenshot nyo na habang hindi ko pa binubura, then I'll proceed to finding of A. So, what? Ayan. So, let's proceed. Dito na lang siguro na tayo lumipat. Para isang ano na lang. So, ang hanapin naman natin this time
ay si A sub 1. Pero again, since ang nakuha nyo, ang meron kayo ay dalawang magkaibang terms or different terms, non-consecutive, ibig sabihin hindi magkasunod na term, pwede kayo dito mag-subtract na lang. So, ang meron tayo ay A sub 2 equals 6. Okay? So, kung A sub 2 siya, kasunod niya sa A sub 1, right? So, we can write it 6, tapos meron tayo dito ang dalawang term, 2, 3, 4, 5, 39. So, meron dito. And our difference is 11. So, 11, 11, 11. Pwede yung ganito. Okay? Pwede yung ganyan. Pero paano kung hindi A sub 2 yung binigay? So, ang gagawin ninyo is you will use one of this. Okay, balik pa rin tayo dito. Wala siyang shortcut dito. So, let's say A sub 5. Pili kayo dyan ng kahit alin dyan. No, ako. Pinili ko sa A sub 5. Ay, sa A sub 2 na lang para mas madali. A sub 2. A sub 2 is equal to A sub 1 plus D. D na lang ha. So, ang A sub 2 natin is 6 equals A sub 1 plus 11. Transpose lang, we'll have 6 minus 11 equals A sub 1. O, di ba parang ganun lang din, parang ganito lang din. Yun nga lang, ang difference nito, paano kung malaking term or higher term yung binigay, right? So, we get negative 5 here. And yung end term, alam nyo na, katulad ng kanina, substitute lang natin yung first term and yung difference, you get the end term. Okay? Balik tayo dito. Ano pa ba yung hindi natin na ano, ito, yung specified term na lang. So we are done with finding the end term, finding finding end term yun na, A sub 1, then doon na tayo sa specified term. So meron ka ditong sequence. Ito pa rin yung sequence na gagamitin natin dito. And what if we are looking for A sub 20 or the 20th term? Dalawa pa rin yung paraan. Okay? Una, using the formula. Pangalawa, using the end term. Kung meron na, kung may binigay. Okay? Pero kung wala tayong choice kundi ito yung gamitin. So, ano lang yung gagawin? Substitute lang natin yung first term and yung difference. Dito. So, substitute natin. So, magiging E sub 20 equals E sub 1 negative 5 plus 11 times 20 minus 1. We'll have negative 5 plus 11 times 19. And what is 11 times 19? Pakitype here ang answer nyo. What is 11 times 19? What is 11 times 19? 10 times 19 is 190 plus 19, 209. Ayan, 209. Correct. Plus negative 5. So, magiging answer natin dito is 204. Okay, so our 20th term is 204. How about for the second process? Try natin din dito. So, A sub 20 equals 11 times 20 minus 16. 11 times 20 is 220 minus 16 is equal to 204. So, di ba? Pareho sila ng sagot, pero magkaiba ng proseso na ginamit. Ito, gagamitin lang kapag walang formula na binigay.
Ito, pag by formula, syempre, mas madali. Okay? So, proceed na tayo sa module number 3, lesson 2. Kasi tapos na natin yung lesson 1. The lesson 2 is all about arithmetic means. When we say arithmetic means, these are terms na nasa gitna ng non-consecutive terms of an arithmetic sequence. Let's say, meron tayong a sub 2 and a sub 5 kanina. So, ano ba yung nasa gitna nila ng mga terms? So, that is a sub 3 and a sub 5. So, sulat ko lang. Kanina, may example tayo, a sub 2 is 6, a sub 5 is 39. So, ano yung arithmetic means between these two terms? We have a sub 2, so ibig sabihin meron tayong second term, meron tayong first term, third, fourth, fifth term. Ay, ba't ako nagsulat ng 5? Fifth term, which is 39. So, yung nasa gitna nilang dalawa, ay tinatawag natin ng arithmetic means. Okay? So, yun yung tinutukoy dito, the terms between any two non-consecutive terms. Ang tawag natin dyan ay arithmetic means. Malinaw? So, sinusolve din natin yan using those different processes na ginawa natin kanina. Pero ang pinakamadaling pwede natin gamitin is yung formula ng difference. Okay? Para hindi na tayo or para hindi na kayo mahirapan. So, we proceed to the example. Let's erase everything. Yan. Ano daw po yung arithmetic mean ng 10 and 24? Sige nga, i-try nyo nga. What is the arithmetic mean of 10 and 24? Ay, nag-aalisa na sila. Ano yung arithmetic mean ng 10 and 24? Ano kaya yung number nasa gitna nila? Sige nga, try nyo lang. Try nyo lang po natin. If you're able to understand ano yung nasa gitna nila. 15? Is it 15? Ano pa pang nasa gitna? Kunwari may bahay ka, no? Tapos yung bahay mo nasa pagitan ng dalawang bahay. Paano mo masasabing nasa gitna ka? Di ba? Pag nasa gitna ka, ano yung distansya? Dapat pareho. Right? Di ba ganun? Ayan, sabi ni Dave 17. Dave, bakit 17? How did you get 17? Ma'am, I just guess po. Oh, paano mo na-guess? Paano mo naisip? Sa pinanood niyo po kahapon sa amin. So nakita mo doon sa pinanood. Apo. Okay. Tulad nung pinag-explain ko kanina, when you say gitna, ibig sabihin, parang bahay lang yan. Kung yung bahay mo nasa gitna ng dalawang bahay, ibig sabihin yung distansya ng bahay mo dun sa unang bahay ay pareho sa distansya dun sa pangatlong bahay. Ibig sabihin ganun din dito sa numbers. Okay? The correct answer here is 17. So nakita nyo nga sa video that the middle term or the arithmetic mean is 17. Paano mo malalaman kung yan talaga yung middle term o kaya naman yung tinatawag natin na arithmetic mean? Dapat yung distance niya, or should I say in numbers, that's difference, dapat yung difference niya pareho. Okay? So that's one way para i-check kung yan ba ay arithmetic mean or hindi. So, let's say, di ba ito, 10 to, 10 tsaka 17. So, their common difference or difference is 7. While 17 and 24, ang difference nila is also 7. Okay, pero if you are going to think about the
three terms that we have here, makikita nyo gitna. Paano ba makukuha yung gitna? And you'll end up with the formula for average. Ano yung formula for average? Di ba kung nag-average kayo ng grade ninyo, ina-add ninyo lahat, then dinidivide nyo sa kung ilan sila. Okay? Ganun din dito. I-add natin si 10 and si 24. Then, i-divide natin to 2. 10 and 24 is 34 divided by 2, that's 17. Meaning na nasa gitna nila is 17. We call this the average. Okay? At makukuha mo yung arithmetic mean, yung nasa gitna ng dalawang term kapag gumamit ka ng average. Okay? So, like for example, ah, ewan ko kung sasakto to. 11:45. Tingnan natin kung sasakto. Sige nga. Ano yung middle term between 11 and 45? Papasok yan. Ano yung middle term ng 11 and 45? So we'll use the average. The formula for average. Naririnig pa ba ako? Naririnig pa ako. Nakita ko gumagalaw yung ano ng mic ko eh. Pag inad natin yan, 11 plus 45 is 56 divided by 2. Tama si Mendoza, 28. Ang wait lang ito. 56, then we'll have 28. Kung mapapansin nyo, yung difference ng 11 and 28 is 17. At ang difference ng 28 and 45 is also 7. So, siya yung middle term. Paano natin nakuha yung answer? Ginamit natin yung formula for average, and that is 11 plus 45 divided by 2, which gives us 56 divided by 2 equals 28. So, ganun lang. Kapag tatlo yung terms at ang hinahanap ay nasa gitna, ito lang ang gagamitin yung formula. Average lang. Add, divide by 2. Ganun lang kadali. Okay, let's look at other examples. Number 1. Huwag na tayo magganyan. 86 blank 45. What is the arithmetic mean between these two given terms? Is it A, 60, B, 65.5, C, 68.4? Alin po dyan ang arithmetic mean? Yes, Ashley. B po. Letter B. Letter B. Siguro. B. Yan. Okay? So, pag inad natin sila, we'll have 120, 130, tama ba? 120, 131, 131. So, magiging 131 divided by 3 yan. So, that gives us 65.5. Okay? Next. 135 blank 170. Yes, Ashley, naka-raise ka pa rin. Po. Letter B po ulit. Sige nga, paki-solve. 135 plus 170. Wait lang ma'am. Ano pa? Divided Equals by 305. Equals 305 po. Ay, yan. Equals 152.5. Okay, next. Narinig ko yung sarili ko sa ano ni Ashley.
50, 30. What does the arithmetic mean? O, yung mga nakita niyo sagot sa video. Charis. Okay. Letter C po. Letter C. 40. 30, 40, 50. Next. 125, 60. Yes. Lay. Galicia. Letter B po. Letter B. Correct. Then, next. 43 blank 89. Yes, Charis. Letter A po. Letter A. So that's 89 plus 43, 120, 132. 132. So that is 66. Okay, next. So we have to insert three arithmetic means between 2 and 18. So ano yung pinakamagandang paraan dito? Hindi na siya katulad kanina na tatlo lang. Okay, may middle term. Actually, may middle term naman to. So, ano yung middle nila? Ito. Okay, pwede siya. So, kapag kinuha natin yung middle term niyan, pwede natin gamitin. Pa rin yung 2 plus 18 divided by 2. That is 20 divided by 2. Ano natin, that is 10. Okay? Yes, Dave? Are you raising your hand? Ay, hindi daw. Okay. Let's proceed. Tapos, pwede ninyo gawin yung middle term din nito. 10 plus 18 is 28. Divide by 2 is 14. 10 plus 2 is 12. Divide by 2 is 6. So, pwede nyo yung gamitin pag ganito. Okay? Eh, paano kung hindi? Wala siyang middle term. Let's say, 2 blank blank 18. Sige, yun na yung gamitin natin. Bukasan na natin ng isa. So, hindi mo siya pwedeng gamitin kasi wala silang middle term. Or, yung nasa gitna, pinakang gitna na term. Okay? Ang pwede natin gamitin dito is yung formula for difference. D is equal to A sub n minus A sub k. N minus k divided by n minus k. Where A sub n is the higher and A sub k is the lower term. Ang gagawin natin is we will substitute. We'll have 18 minus 2 divided by pang ilan ba siya? Ang n dito is 4. Ang n dito is 1. Bakit yung 4 ko nag-iba? So 4 minus 1. So we'll have 18 minus 2 is 16. 16 divided by 3. We'll have, what is 16 divided by 3? 5 point. Yes, Ashley. 5.3 po. 5.33. Okay? So, magiging, hindi lang sumakto yung difference na, pero okay lang yan. So, 5.33. I-add natin siya. So, yung difference is 5.33. We'll have 5.33 plus 2, 7.33 plus 5.33
we'll have, may kasunod pa yan na 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, and so on. So, add naman natin to, we'll have 12.66 and so on. Okay? Gawin kaya natin siyang sakto para pag tinignan niyo yung example, di kayo malito. Gawin natin siyang sakto. Mag-add tayo ng 1 kay 18. Gawin natin siyang 19. Pwede naman yan. Nineteen minus 2. So, sakto ba siya? Dapat pala pag dinivide natin sa 3, sa sakto. Gawin natin siya 17. Kasi dapat pag dinivide sa 3, sasakto siya. Okay, ba't ano gumana? 17. Para kapag nag-subtract tayo, sasakto siya. Yan, 17 minus 2 is 15. 15 divided by 3 is 5. So, plus 5 lang tayo. Yan, para pag binalikan nyo yung example, di kayo malito. Baka sabihin nyo, ma'am, nakakalito, may 0.33. 2 plus 5 is 7. 7 plus 5 is 12. 12 plus 5 is 17. Okay? So, kapag depende siya sa dami ng terms na ilalagay in between. Okay? Minsan, tulad nito, meron siya talagang middle term. Pwede yung gamitin tong plus plus and divide by 2. Pwede rin namang wala siyang middle term, yung as in gitna, no? Arithmetic siya, arithmetic mean siya, nasa gitna pa rin siya ng dalawang term, pero hindi siya yung bilang niya. Okay? Yung distansya, yung term, walang middle. Okay? So let us have more examples para mas maintindihan nyo how to use the difference formula. Huwag muna tayo dito. Sunod muna. Ayan. So dito, gamit tayo ng difference formula. Difference is equal to a sub n minus a sub k divided by n minus k. So this will be our a sub n. Ito yung a sub k. So negative 41. Tingnan nyo to. Mas malaki yung negative 5 kesa sa negative 41. Pero ito yung higher term. Ito yung lower. Minus negative 5 divided by pang ilang term to? 1, 2. Second term. This is the second term. Third, fourth, fifth term. So 5 minus 2. Negative 41 minus negative 5. Change the sign. Proceed to addition. So magiging negative 36 divided by 5 minus 2 is 3. Then mag-divide tayo. 3 divided by 3 is 1. 6 divided by 3 is 2. So we'll have negative 12. Difference now is negative 12. So ano gagawin natin sa negative 12? I-add natin siya. So mag-add tayo dito, negative 12. This will be negative 17. Add ulit tayo ng negative 12. So we'll get negative 29. Kung nag-add ka dyan ng negative 12, 30, 41. Negative 41. O dito, paano naman dito? Negative 12 din. Ano yung number na kapag nag-add tayo ng negative 12, we'll get negative 5? Ito. So you can raise your hand if you want to answer, or you can also type sa ating in-call messages.
Yes, Dave? Dave, Yes, miss. what's the answer? 7 po, miss. Correct, 7. So 7 plus negative 12 is negative 5 plus negative 12 is negative 17 plus negative 12 is negative 29 and so on. So ito yung sinasabi ko sa inyo that all you have to do is to use this formula, the difference formula, and you look for the terms. I-add na lang natin siya. Okay? Now, gamitin natin yung parehong formula dito sa kabila. Okay? Pag ginamit yung parehong formula dito, explain ko siya isa-isa bago kayo mag-proceed dyan. Remember, the difference is equal to E sub n minus E sub k divided by n minus k. Whereas yung E sub n natin ay yung 8x. At yung E sub k natin is yung 5x plus 3y. Okay? Explain ko sa inyo paano nagawa yung solution. So, A sub n is 8x minus A sub k, itong buo na to. Parenthesis natin siya, 5x plus 3y. May nagpapa-admit ulit. Divided by n minus k. N here is 1, 2, 3, 4. And k is 1. So that's 4 minus 1. Ano yung susunod natin gagawin? As you can see, dito, meron tayo dito minus k. Meron yung 1 dyan. You can consider that as negative 1. That means you have to distribute negative 1 to both of the terms. So, magiging negative 1 times 5x, negative 1 times 3y. So, ibig sabihin, magiging negative yung mga signs nila because they are both positive. So, magiging 8x minus 5x minus 3y. Okay, malinaw yon. 4 minus 1 is 3. As you can see dito, meron tayong similar terms. I-minus natin yan. We will have, dyan ako mag-equal. Dito na tayo sa taas. We'll have 8x minus 5x is 3x minus 3y divided by 3. Now, ano ba yung ibig sabihin ng divided by 3 dyan? Ibig sabihin yan, siya ay denominator ni 3x at ni negative 3y. So, gawin natin para ma-divide natin siya. Paghiwalay natin sila. Yung dalawang terms. 3x minus 3y. And then, pareho silang divided by 3. So, this is already 1 and this is already 1. So, 1x or x minus y na yung ating difference. Okay? So, our difference is x minus y. Now, paano natin makukuha yung mga next terms? Mag-a-add tayo. Paano tayo mag-a-add? 5x plus 3y plus x minus y. 5x plus x is 6x. 3 minus 1 is 2, so plus 2y. Kaya naging 6x plus 2y. Next is 6x plus 2y. Add natin ulit yung difference na x minus y, x minus y.
6x plus x is 7x. 2 minus 1 is 1y or y only. Kaya naging 7x minus 1. So you can also use the formula not just to terms na nakikita ninyo, but also to this kind of um, terms na kung makikita nyo, expressions ang meron tayo. Okay, when we say expressions, alam nyo na yan, may number, may variable. Huwag kayong malilito ha, kasi you will do the same thing. Magsusubtract pa rin naman kayo. Yun nga lang, meron na kayo nakikita dito mga variables. Okay, so tingnan mo na maigi yan. Check ko lang yung chat nila. Hindi ko nagkaklase na ako kasi may meeting kami. So, kung may question dito, sige magtanong na habang nag-ano pa ako. Pwede kayo mag-raise ng hand kung may question kayo. May question ba? O naintindihan nyo na paano naging ganito, paano naging ganon? Ay, mali. Ano bang gamit ko dito ang account? Tapos yung susunod na lesson dyan, sobrang dali na lang kasi may formula na. Okay, so simple na lang yung susunod na lesson dyan. Ito kaya lang siya nagbukang ano kasi may variable. Pero ito totoo, ang dali lang yan. Ito. Multitasking, check. Apo. So we have 1 to 5. Find the missing terms of the following sequence. Makikita nyo merong mga missing terms dyan. So ano lang ang gagawin natin? Gagamit tayo ng formula na difference. Difference is equal to a sub n minus a sub k divided by n minus k. So ganun lang. Let's try number 1. So d is equal to 45 minus 15 divided by, pang ilan ba to? 1? Yung isa, yung 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang 6 siya. Okay? So 45 minus 15 is 45 minus 15, Ashley. 30 po. Divided by 5.
5. Okay, so 30 divided by 5 is 6. 6. So the difference here is 6. Plus 6, 21. Plus 6, sige, pakituloy nyo na. Masusunod. Pakituloy na sa in-call messages. Opo. Sige, pakituloy na sa in-call messages natin. Ayan. We have 27, 33, 39, and 45 correct. Lumalabas po yung lesson natin. Pakisolve yung number 2. Reduction ng geometric sequence. How about yung number 2? Ano yung difference ng number 2? Pakihanap. Kailangan din natin siya gawin na yung number 2 na kasi tayo. Nasaan na yung ano ko? Actually, nagawa ko na siya. Yung ano na lang design. At saka, yung, alam nyo na, kasi pag ako gumawa ng Google Form, pangalan lang nakalagay doon. Wala akong mga section, male, female lang. Ano na lang, itatagtag nyo, ano, kanya-kanyang ayos na lang doon. Bigyan ko na kayo ng kopya, tapos bahala na kayo. Nagawa ko na siya. Ang hindi ko nagawa yung assessment 3. Gusto kong may isip magawa. Para may gagawin na siya. Malo ba naiintindihan mo na ba yung paggawa ko ng power mo? Yes, Ashley. 6 po. Anong Six. difference nito? Anong difference nito? 6. Ito ay 6. Ito ay 6. Halata naman. Halata naman. So we'll have, tama si Camilan, 1, 19, 25. How about number 5? Ay, number 3. Yes. Sige, sabay kayo, Ashley and Dave. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 3 po. 4. Sorry. Ano po? Ano po? 3. 3? Yung ikaw, Dave. Opo. Ano? Ikaw, Dave. Ano? Sige nga, tingnan natin yung number 3 kung 3 talaga. So this is 18. 18 minus 4. Ito naman ay 1, 2, 3, 4. 4 minus 2. So this is 16 Ay, divided by 2. O 8. O 8. mali pa. So ano dapat? Mali pala ma'am. 8. So 8 plus 4. Magiging 12. Tama ba? Uy. Tama ba ako? 18. 1, 2, 3, 4. 18 minus 4. Tama naman. 1, 2, 3, 4, 4. 2, 4, 2. 18 minus, 14. Ang tanga naman mag 18 minus 4, 14. Dapat 7.
Sorry, ma'am. Dapat Duling po 7. ako. So, dapat. Ma'am, nagawa mo, nagamit niyo po ba yung ManyChat? Bigay ko sa inyo yung link. Kahit yung link na lang po yung gamitin niyo, pwede naman. Yung sa akin, para hindi niyo na kailangan mag-copy. Nasa meeting ako ngayon tapos nagtuturo ako. Okay. So, 7. Plus 7, this will be 11. Plus 7 is 18. Plus 7 is 25. So, this will be negative. So, pakisagot po yung 4 at 5. Kailangan makita ko sa in-call messages. Okay, number 4, difference is 14. Apo, apo. So, number 4, yung difference natin is 14. Sige nga, try nga natin. 36 minus 9 divided by 1, 2, 3, 4, 5. 5 minus 2. So this will be 36 minus 9 is 20. Uy, tulungan niyo ako. 27. 27 po. 27. Sa kayo kasi nagsasabay yung meeting tsaka yung klase ko. Dalaw-dalaw yung pinapakinggan ko. So, 3. 27 divided by 3? 9. 9. Correct. So, tama pala yung mga nagsasagot. 9 daw. 18 plus 9, 27, and this is 0. How about for number 5? Okay lang yun, tagilan. Number 5. Number 5. Ano yung difference on 25? 24? Gumamit kayo nung nung i-add tapos divide by 2. Tama ba? So, 32 plus 16 divide by 2. 48 divide by 2 to 88. Ay, 24. 28. Ang galing mag-math. 24. So, ito na siya. Tapos, sinuha niyo yung gitna nito. Ano yung gitna nito? Sige, Lay. 20, ma'am. 20. Sunod? 28 po. 20. 8. 8. Correct. So, alam niyo na how to get the difference and the terms. So, let's proceed. Yan, module 4 na tayo. Pag module 4 naman, this is just sum of terms. Okay?
arithmetic series ang tawag natin dun sa sum ng mga terms ng arithmetic sequence. Ano ibig sabihin nun? Nag-a-add lang tayo. Okay? Ina-add lang natin yung mga terms. Example. So we'll have this arithmetic sequence. No, ang gagawin lang natin is to get their sum. Ia-add lang natin sila. So 1 plus 2 plus 3 plus 4. Kasi yun yung arithmetic sequence. Eh, paano kung in general, ito yung magiging formula niya, pero hindi na natin titingnan yung derivation kasi may hirapan kayo pag iintindihin nyo pa yan. So, ang intindihin nyo na lang is yung formula itself. So, itong formula na to is ginagamit natin siya kapag mayroong last term na binigay. Let's say, ang binigay sa inyo ay 5 terms. I-add nyo yung lahat, may last term siya. Okay? Kunwari, ang binigay sa inyo ay 100 na terms. No? May 100 na terms. As long as may last term, ito yung gagamitin mo. Okay? So, wala siya sa bilang ng terms, but kung binigay ba yung last term o hindi. Okay? Ayan. Nasaan ako? Balikan natin. So, tandaan nyo tong formula na to. Kasi dalawang formula yung gagamitin natin. Yung may last term at yung walang last term. Okay? So, kapag may last term, ito yung gagamitin. Pag walang last term, ano naman yung gagamitin? Pag walang last term, ang gagamitin po nating formula ay ito. So, sulat ko lang kung ano yung mga formula na gagamitin natin. Okay? Yan. So, if the last term is given, ano yung gagamitin nating formula? If the last term is not given. Yan. So, kapag last term is given, simple lang yung formula. S sub n is equal to n times the first term plus the last term divided by 2. Kapag hindi binigay yung last term, ang formula natin is S sub n is equal to n times 2 times a sub 1 plus b times n minus 1. Unahin natin yung n minus 1. N minus 1 times 3 divided by 2. So, ano yung pinagkaiba ng dalawa? Dahil hindi given sa last term dito, sa pangalawa, nag-substitute tayo ng formula doon. No? Kaya nagkaroon ng, ng n minus 1 times 3. Tapos, naging dalawa yung a sub 1. Okay? Pero dito, a sub 1 plus a sub n. Okay na. No? So, let's say, ang sequence natin ay a sub 1 is 2, then a sub n, yung last term, mag-iisip pa ako ng example dito. Why not let's use those na nasa given na? Since yun din naman yung kailangan nyo.
So, gamit tayo dito. Ito, first 9 terms, 30 terms. Ay, hindi binigay. So, dito sa number 1, as you can see, first 9 terms yung kailangan natin. So, kung first 9 terms, dapat present lahat yung 9. Kaya lang, nakita nyo, 1, 2, 3. Tatlo. So, asan yung susunod? Diba? Binigay ba? Hindi po. So, ang tanong, meron ba tayong last term? Do we have last term? Meron o wala? May last term ba? Hello? Andiyan pa kayo? Wala po. Oh, ano yung last term niya? Meron wala? May last term ba? O, sasagutin niyo lang ako if meron o wala. Wala pong last term. Wala pong last term, correct. So, ano yung formula na gagamitin kapag walang last term? Ang formula na gagamitin natin is S sub n equals n times 2a sub 1 plus n minus 1 times b divided by 2. So, huwag niyo ko nang pansinin yung number to, ha? Gamitin muna natin tong ano na to, tong space na to. So, S sub 9 is equal to 9 times 2 times the first term, which is 5. Kasi ang first term natin ay ito. Ang n natin ay 9. Ang b is equal to, ano yung difference natin? What is the difference? 5, 8, 11. Yes, Ashley? 3 po. 3. Correct. So the difference is 3. So we have plus 9 minus 1 times 3 divided by 2. So 9 times, this is 10, plus 9 minus 1 is 8, times 3 is 24, divided by 2. So 9, ito, 34, divided by 2. So, pwede tayo mag-cancel out, no? 34 divided by 2, this is 1. 34 divided by 2 is 17. So, matitira 17 times 9. What is 17 times 9? Yes, Ashley. 153 po. 153. So, ibig sabihin, yung sum ng 9 terms is 153. So, ganun lang siya. Substitute nyo lang to, ito, at ito. So, another example is the first 30 terms. Siguro, dito na lang tayo sa susunod.
no? Palitan na lang ano lang natin, first 30 terms, 1, 3, 5. First 30 terms. First 30 terms. 1, 3, 5. And so on. Okay? So, wala tayong last term again. We'll use the formula. S sub n is equal to n times 2 a sub 1 plus n minus 1 divided by 2. So, alamin muna natin ano yung a sub 1, ano yung d, ano yung n. Ano yung n, ano yung d. So, a sub 1 is the first term. 1. N is 30. And d is yung difference. Ano ba yung difference nila? 2. Diba? Substitute lang natin yan. We'll get n, which is 30, times 2. Ano yung a sub 1 natin? 1 plus n minus 1 times d, which is 2. Oh my God, may napindot ako. Divided by 2. Okay? So we have 30 times 2 times 1 is 2. Plus 30 minus 1 is 29 times 2. 29 times 2 is 58 divided by 2. So 30 times 2 plus 58, that's 60. And we have here 2. Pwede tayong mag-cancel out kasi kahit alin dyan, no? Pwede dito sa 30, pwede dito sa 60. Divide lang natin siya sa 2. So 30 times 30 is equal to anong sagot? Apo. Per day, oo. Ang estudyante ko naman ng ano ng Wednesday lang. Wednesday lang ako, Wednesday lang. Sked na lang. Oo. 30 per day. 30. Mm-mm. Oo, na-connect ko na yung naputol dun sa ano manager. Oo, kasi ang hirap na niyang buksan. Sobrang dami ng laman. Sumusuko na yung chatbot. Ayaw niya na magbukas. Sabi ko sa iba na ako gagawa. Yan. May tanong ba tungkol dito? O para matapos na tayo, no? Dire-diretso. Oh, nagkasabay-sabay kasi ngayon yung mga meeting. Ayan. Oh, ito, paano naman to? Solve for the value of n. Ito naman, ang nangyari dito is binigyan na tayo ng sum. Makikita nyo, may sum na tayo. Okay? May first term na, may a sub n na. Okay?
ang hahanapin na natin ay yung n. Okay? So, ang gawin natin, solve natin to using the formula. Pero dahil may last term ito, ano yung gagamitin nating formula? Of course, yung may last term din. So, yung formula na may last term is S sub n is equal to n times a sub 1 plus a sub n divided by 2. So, ito yung gagamitin natin kasi may last term na. Pero this time, hindi S sub n ang hahanapin natin kasi yun ang ginagawa natin. Eh. Diba? Ito na yung binigay sa atin. Ang kailangan na lang natin is yung n. Okay? So, ito yung nawawala. So, we'll have S sub n, substitute natin. So, that's negative 80 equals n, unknown natin yan. And yung first term is 10 plus the last term which is negative 26. So, gamit tayo dito ng braces. Ay, bracket pala, bracket. Divided by 2. Okay? Now, huwag nyo muna pansinin to kasi yung number 1 muna yung sasagutan natin. So, we'll have negative 80 equals n. What is 10 plus negative 26? That is, what is n times negative 26? Ay, andyan pa kayo? 10 plus negative 26 is 16, correct. Pero dapat negative 16. Negative 16 divided by 2. Okay? So, tingnan muna natin, no? May dalawang paraan. Pwede tayo mag-divide na dito kung divisible. Pag hindi, i-multiply natin both sides. Pero dahil divisible siya, pwede na tayo mag-divide. So, negative 16 divided by 2, that's 8, negative 8. So, we'll have negative 8 times n is negative 8 and negative 8. Divide na natin both sides by negative 8. Okay? N is equal to negative 80 divided by negative 8. That's positive 10. So, ibig sabihin, nung nag-add tayo or nung nag-add siya ng terms, there are 10 terms added. Kaya ang naging sum niya is negative 8. Okay, so ang hinanap dito ay n, not the sum itself. Kabaliktaran naman. Kanina, sum yung hinahanap natin. This time naman, ang hinahanap ay yung n. Okay, 54, 16. 54, 16. So our S sub n is 50, our first term is 4, and our A sub n is 16. So we are going to look for the n. Paano natin gagawin? Still, we have the formula which is S sub n is equal to n times A sub 1 plus A sub n divided by 2. Substitute lang tayo dyan. We'll get 50 is equal to n times 4 plus 16 divided by 2. So n, 4 plus 16 is 20 divided by 2. 50. Then this is 10 and 1. Okay, so we'll get 10n equals 50. Binaliktad ko na. From 50 equals 10n. Pareho lang naman yan. Okay, divide natin both sides by 10. N is equal to 5 at 10. N is equal to 5. Ibig sabihin, meron tayong 5 terms na inad. That's why we got
and sub n equals 50. Okay? So if there are any questions, may mga tanong pa kayo regarding the lesson, you can always go back dito sa ating live and sa kung paano ko siya sinolve. Okay? Kung hindi kayo masyadong convinced, pwede nyo rin balikan yung video na binigay ko sa inyo kahapon. No? So, simple lang naman itong module number 4, no? Sum lang talaga ng mga terms. Okay? Nag-a-add lang. Pero kasi kapag 100 terms na yung i-add mo, 1,000 terms na i-add mo, medyo time consuming siya. Kaya gumagamit tayo ng formula for us to solve it ng mas mabilis. Okay? So, if there are no questions, all you have to do is to type done sa ating class and you can now leave the class. Okay? Type done and you may now leave the class. Yes, Dave? Miss, are we gonna answer something? Yes, of course. Every end of our session, you are going to answer an assessment. So kapag may question pa kayo, sabi ko nga magtanong. If wala at gusto niyo lang ulit balikan yung lesson natin, you can always go back to this live sa ating FB group. And kung may questions kayo na talagang need na ako yung kausap ninyo, pwede nyo akong i-message. Okay? Pero DepEd account po. Sa DepEd account po kayo mag-message. Nagkakaintindihan po. So, kung wala na pong question, pwede na mag-type ng done, both FB Live and ating Google Meet. Then later, ipopost ko yung mismong video nitong ating Google Meet pag nasend na sa akin ni Google. Okay? Thank you for being with me today and I am happy na kahit pa paano naka 20 plus tayo dito sa klase kahit na biglaan yung announcement, ano? Pasensya na talagang sabay-sabay ang mga ano ngayon, mga gawain dahil ang daming mga dapat i-accomplish. So, thank you. And I'll stop sharing. I'll stop recording na. You may now leave. Have a great day. Enjoy your lunch and stay healthy. Yes, Justin? May nagtanong ba? Wala naman.